Hallo zusammen, ich bin der Vojacek und wie ihr seht, es ist langsam Winter und darum der Bart kommt langsam gut, weil es ist schon ziemlich kalt da. Ich bin am Moody Aviation und mache eine 5 Jahre Ausbildung zum Missionspilot oder Buschpilot und ich wollte nachher anschliessend bei der MAF, das ist eine christliche Hilfsorganisation, fliegen. Jetzt bin ich momentan in der Mechanikausbildung und lehre Flugzeug MAF, aber warum eigentlich Flugzeug MAF, wenn ich Pilot werden will? Sehr gute Frage. Heute geht es um Mechanik. Warum? Wie sieht das aus? Wie lange geht das? Und was beinhaltet das alles? Dazu machen wir uns doch jetzt auf die Suche nach jemandem, der da ein bisschen besser rauskommt. Also eben der Kommentar über Winter und den Bart. Es ist gerade ein Schneesturm da außen. Es hat zwar noch nicht viel Schnee, aber ja, der Bart ist nötig. Der ist nötig. Also jetzt gehen wir in andere Hänger, weil dort gibt es jemanden, wo mir da ein bisschen mehr helfen kann mit Mechanik und warum wir eigentlich Mechanik machen. Hey, my name is Ian Hawk, and I'm from the Seattle area originally. It's where I grew up, where my dad worked for Boeing, got into aviation as a kid. I've been a flight instructor here at Moody Aviation for the last 9 years, and I absolutely love it. Started out working in the shop, doing a little bit of maintenance instruction, got my CFI, and I've been teaching people to fly on the flight side for the rest of that time. It's been a terrific experience. So my question is, why do we who come here to Moody to become missionary pilots or bush pilots who want to fly airplanes, why do we learn how to do maintenance? So at Moody Aviation, training people for the mission field, we want them to be able to understand both. Flying an airplane obviously is very different than driving a car. If the light comes on or if you get a flat tire in your car, you just pull over. But in an airplane, you don't have that luxury. If you're flying along that, you can't just pull over. You got to figure out a safe place to land. Now, if you think about flying someplace overseas, maybe in a developing country, maybe in the middle of the desert or the jungle, you're not going to have a lot of options. If you end up landing, it's probably at a pretty remote strip sometimes, and there may not be any service there to help you out. If you have some training as a mechanic, you'll be able to diagnose the problem that's wrong with your aircraft and be able to make that very important determination. Do I need more help to fix this, or can I resolve this issue on my own using the tools and maybe supplies that are available to me in the airplane? That could be a very critical decision that affects the outcome of that flight, whether or not you can complete it safely to get your passengers where they need to go. Right, and so what's maybe different too is for an airplane to be considered airworthy, you need to conduct inspections periodically. Right. To ensure that, yes, this airplane is good to fly, and with a car, you don't need to do that. Every single time we fly that airplane, we're gonna do a pre-flight inspection every single day where we walk around the whole airplane, we check all of the controls, we check all the connections, we check the tires, the fluids. It's a pretty detailed inspection. Before our students start the airplane, they've checked over 100 things. It's pretty incredible. And that's all to make the flight safe. But in addition to that, we keep track of every hour that we fly. And that's just hours for the plane flying, as well as every single part on the airplane has an hour limit. And so after so many hours, say 50 hours or 100 hours, we'll bring the plane in to the shop and do maintenance on those pieces that need work. Maybe it's as simple as an oil change, but we also remove panels and look at the inside of the aircraft, checking for controls and cables, freedom of movement, cleanliness, and we make sure that everything is good to go before we return to flying. We've had different experiences over the years, even here in the United States as we're doing our training flying, that maintenance things have come up, where little things have gone awry, and that can be kind of a scary time.
Sometimes it's as simple as that. Other times there's external factors. Just the other night we hit a bird while we were flying along. And in the night, that's a scary thing. It's a scary thing to hit a bird anytime, but we never saw it coming. It felt and sounded like somebody had hit our plane with a baseball bat. And as I looked out on the window with my headlamp, I could see the pieces of the bird and what was left of it stuck to my wing. And a little bit more frightening than that was the dent that was left in the leading edge of the wing. And with my experience as a maintenance guy, having had some maintenance training in addition to the flight training, I was able to make a quick diagnosis on the condition of that dent, where it was in relation to the ribs, and be able to make a good determination to get that plane safely on the ground and get further inspection. So that extra little bit of maintenance training that you get here at Moody Aviation is huge in being able to help you operate a plane safely wherever it takes you in the world. So to wrap it up, maintenance is an important part to aviation. On a mission field, you're in an environment that's so completely isolated, and so it's very helpful if you have people that are educated to do those repairs and inspections and determinations right there on the ground, instead of waiting days for someone to come in or figuring transport out to do that. You got it. It's invaluable. And as you are well aware, it's the strength of the team. And being able to have a team that is well-rounded with expertise both in flying the aircraft and in maintaining the aircraft, it makes the work of that team so much stronger and allows you to accomplish the work that you're there to do, which is to be able to help the people that you're flying get to their destination safely, whether that's for missionaries or Bible translation or church planning or humanitarian relief and the need of an air ambulance. By being able to have that maintenance training and have aircraft that are good to go, be able to operate safely, you're able to make the difference that you set out to make. That's awesome. Thank you very much. Yeah, and now I heard that we have some new simulators here at Moody, and I haven't had the chance to take a look at them. We should go take a look at them. Also wir haben das Cockpit und da dann der Computer, um das kontrollieren, und der Server, wo dann das ganze Programm läuft, wäre da hinten. Da oben sind drei Projektoren, 3 Beamer, die eigentlich dann eine 180-Grad-Projektion machen. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Dass eigentlich da innen dann wirklich das Gefühl hast, als wärst du in einem Flüger und kannst rechts und links rausschauen. So inside the cockpit, everything is exactly the way it is in the airplane. Very, very similar, real avionics. But one of the things that is different between those aircraft are some of the controls and switches. Yeah. So what we've set up inside of these boxes, we have access to all of the rest of the controls. So we can have some different units. It's basically a TV display that's run by some different avionic and smart stuff in the back. And each of these will then be able to output just like a real 6-pack would. Yeah. Oh, that's awesome. Yeah. What's amazing about the simulators is these are the actual parts. So if you look at the back, you can say they are FAA, PMA approved parts. Yeah. So everything is real, and when you touch it and you flip it and turn it, it's all going to feel exactly like the real thing because it is the real thing. There's a bunch of servers back here. What is the processing power needed for those simulators then? We have some pretty nice setups, and I guess I would have to pull all these off of here. Yeah. But we have the 5. Let's not do that. I'm not going to do that now. But we've got 5 different computers that are all running. They're all running Windows 10. Yeah. And each of them has a graphics card. That's so cool, because usually when you fly a simulator, especially on your computer, yeah, you get the flying thing, but you don't feel anything from the plane, and that's really cool that you have this force feedback here. Yeah, it's pretty awesome. All right, so underneath the cowling, different than our real airplanes. And then down below, if you can kind of take a peek way down in there, you can see almost like a bike chain and a big control servo. That's what controls the actual field
to the control, so it's a very powerful motor that can overpower you and make it feel real. Yeah, that's awesome. I love this tool because it gives me the ability to manipulate a lot of different elements of the flight environment. So I have a whole map here, and we can see where we are here in the Spokane area, and we can zoom out to see the whole world. So we could cruise over to your neck of the woods, and we could kind of see what's going on all throughout Europe. So we have access to be able to fly literally anywhere in the world we want to go. While we're flying places, we've got control of all the weather, so we can change the wind, we can change the clouds, precipitation, we can make it wet on the runway or icy on the runway. We have the ability to go into the aircraft and change any kind of malfunction that we want. So if we want tires to pop, or if we want the engine to quit at a certain time, we can manipulate all of that. Alright, you ready? Yeah, well, are you ready? Oh, we gotta see right. if you can fly a plane, right? Yeah, let's do it. So this is my chance to be able to drive the camera. Here we go. So we're just gonna trade positions for a little bit. So here we are taking off out of Phelps Field, flying in our 182. We got cleared for takeoff, right? I don't need I to think worry. so, right? You did Yeah, that, right? We're just going now. It's too late. No one can stop us. Oh. Man, that is sweet. So why don't you rotate, see what happens? I'm rotating. Ooh, that is sweet. Look at that. Make a looping? Did you ever try to make a looping in this? Oh, we would never do that. We always fly them perfectly straight. Uh-huh. Alright, let's go for like 3,000 feet or something. It doesn't feel like I'm going up though. Does it feel like you're turning? It feels like I'm turning, yes. It's an amazing effect when you can see all the way outside. Yes, totally. So I'd push both to do the trim. Oh, there we go. Not very much. That is fun. Look at that. See if you can find your house down there. So now some rain. I can even see the raindrops. You see the raindrops out there? Yes. If you look in the fog or to the side, you can actually see the rain. That's so cool. Well, and I'm so excited for getting started here. What are you doing back there? Oh, snow. Oh man, that is too realistic right now. It's so cold outside. You gotta make it look real, right? So I know the river is somewhere there. I have no clue what the pattern is here. I haven't done that in I don't know how long, but it's a simulator, right? That's right. You can't get hurt. It's incredible what those projectors can do. And it really looks like Spokane. Would you look at that? Well, you got a good knack for this, man. I hope so. I mean, I'm not even trying to pay attention to the altitude because that's like way off and everything. I'm just going for feels here. And one of the amazing things that we can teach in here is the importance of being able to look outside. Yeah. Our instruments are great for being able to help us fly in the clouds, but whenever you can see the horizon outside, that really is where you want to look. Yeah. But it's sort of like God's artificial horizon. Yeah. You just can't beat it. It's the real deal. Yeah, you're even messing me up looking through the camera. Right. Oh man, this is so great when you're doing the turns. Oh man, I'm really getting the feels of being in an airplane. Right, let's see if we can land this thing. So what speed should I aim for? So right now you should be slowing down to about 70 knots. 70 knots. Yeah, and as you come through that speed, now you can go ahead and put in 10 degrees of flaps. Alright.
And you can even feel that balloon as the flaps you come can in. feel it. Like, Slow down just a little bit more. It's looking good. yeah, I'm a little off here, but So here comes the runway up just in front of us. Just keep on driving right down to it. Right in here you can pull the power to idle and slowly pitch up and just let yourself settle onto the runway. here we go. I think you're gonna do well at this. Sweet. Nice This driving. is so cool. Thank you very much bet. for your time. See you. Das war Ian. Er ist ein Instruktor am Moody Aviation und er tut da Leute ausbilden. Und eigentlich, was wir so ein bisschen geredet haben, ist, dass Mechanik ist ein sehr wichtiger Aspekt von Aviatik. Flugzeuge sind nicht wie Autos, wo man einfach fahren kann, bis sie kaputt sind. Nein, da gibt es wirklich Inspektionen und Zeugs, wo geprüft wird, jedes Mal, ganz oft. Und wenn man halt weit weg ist von Infrastruktur und anderen Sachen, dann ist das mega von Vorteil, wenn man halt eine mechanische Ausbildung hat und die Sachen gerade vor Ort machen kann, anstatt tagelang zu warten, bis ein Mechaniker vorbeikommt oder so. Wir haben jetzt herausgefunden, warum wir Mechanik lernen, aber wie sieht denn die ganze Ausbildung da aus, wie lange geht sie, was beinhaltet sie? Und ich glaube, da habe ich jemanden gefunden, der mir jetzt da weiter helfen kann. Ich werde nachher am Oli ein paar Fragen stellen und er sollte mir da helfen können. Er hat eben gestern noch Geburtstag gehabt und es war super cool. Ich und der Fernando, wir haben ihm ein Pinata geschenkt, wo wir gefüllt haben mit ganz vielen Sachen, aber halt nicht Süßigkeiten, weil er keine Süßigkeiten hat. Wir haben ein anderes Zeug gefunden wie Beef Jerky und Chips und so Zeug. Gesunde Sachen. Nur gesunde Sachen. Ja, das war super. Wir hatten einen tollen Abend gehabt. Aber jetzt geht es weiter mit, wie sieht unsere Ausbildung aus, Mechanik, wie lange geht das? Finden wir doch das gerade raus. So, du bist doch jetzt Vater geworden im Sommer. Wie fühlt sich das an? Ja, super. Das Beste, was es gibt bis jetzt. Das Beste, was ich erlebt habe. Mega herzig, die kleine Maus. Ist jetzt bald 2 Monate, noch nicht ganz. Ja. Und wie funktioniert das mit Vater sein und gleichzeitig da am Moody in die Schule gehen? Für mich funktioniert es tiptop, weil meine Frau, sie darf nicht arbeiten, oder? Weil sie wegen Visumstatus. Ja, genau. Das heisst, sie ist daheim und sie hört das Baby in der Nacht. Und ich kann eigentlich jede Nacht mehr wie 6 oder 7 Stunden zum Schlafen nehmen. Ich gratuliere noch, du bist ja jetzt ein zertifizierter Airframe-Mechaniker. Ja. Genau. Und jetzt, meine Frage ist, wir haben nicht da eine Mechanikausbildung und wir wissen jetzt warum, aber wie genau sieht denn das Ganze aus, die Mechanikausbildung? Wie lange geht das, was beinhaltet das? Zwischen 1,5 und 2 Jahren, kommt darauf an, in welchem Jahr das man ist. Airframe selber ist gegliedert in 3 Teile: General, Airframe Structures and Airframe Systems. Ja. Das wären so ein bisschen die 3 Hauptmodule, die das gesamte Airframe beinhaltet. Ja. Mit der General Section schauen wir mega basic Sachen anschauen, welche Schrauben brauchst du für was und wie findest du raus, welche Schrauben für was brauchst du zum Beispiel. Ja, also viel Papierarbeit auch. Papier, ich sehe, ja genau. Ja. So für das Flugzeug gibt es wahrscheinlich eine Schraube, die passt, aber etwa 5 Orte, wo man schauen kann, welche Schraube das passt. Genau. Und die Schraube hier geht vielleicht 20 Sekunden, aber herausfinden, welche Schraube das brauchst, geht wahrscheinlich etwa 5 Stunden. Nein, schon nicht, aber irgendwie so. So man lernt, wie man das herausfindet. Das wäre General Hardware, was wir jetzt beschrieben haben, eben Papierkrieg. Ja. Dann Aircraft Structure wäre das nächste Modul. Das ist Schweißen, Blechbeugen, der Flügel. Das ist alles schön gebogen mit Nieten und so. Das muss sehr genau sein, muss sehr schön gemacht sein. Es braucht einen certain Skill, den man muss haben, um das fertigen, oder? Und das lernt man in der Airframe Structure. Airframe Systems, das sind dann eigentlich alle das ist ein bisschen kompliziert. Okay, alle Instrumente, das ist Systems und aber auch Bewegen von den Flügeln oder Control Services mit den Kabel, die vom Yoke zum Hinteren, zum Tail gehen. Ja. Wenn du dort bewegst vorne, das hinaus bewegt. Ja, genau. Das ist alles System, oder? Ja. Das ist eigentlich der komplexeste Teil. Das Modul ist das komplexeste, aber auch das interessanteste. Ja, die Sache, das geht etwa 1,5 Jahre, bis man durch all die 3 Module ist.
Und dann haben wir eine grosse Prüfung, Außenpiece für Airframe. Wenn man die besteht, dann ist man Airframe Mechanic. Und dann kommt jetzt noch Powerplant dazu, was ihr jetzt gerade angefangen habt nach Korrekt, dem. Und da gibt es am Schluss auch nochmal eine grosse Prüfung. Und so, wenn du jetzt zurückschaust über die Mechanikausbildung, was hat dir am besten gefallen, was ist so dein Highlight und was hast du gar nicht gerne gemacht? Ich würde sagen, General war ziemlich rough, ein bisschen mühsam zum Durchkommen, weil man wie nicht so genau gewusst, ja, für was mache ich jetzt das eigentlich. Ja. Und man investiert Stunden in Zeug und man nimmt Sachen mega genau, weil man weiß nicht genau, wie ist denn das wirklich an einem Flugzeug, oder? Ja. Wie tue ich das dann wirklich anwenden? Man lernt einfach mal so viele Sachen. Und ich glaube, das war so ein bisschen unangenehm gewesen, aber man muss einfach den Instruktoren vertrauen, dass das hat einen Sinn, oder? Ja, genau. Wir haben noch keinen Bezug zum Flugzeug eigentlich. Man macht einfach Sachen, aber man kann sich das nicht vorstellen, was genau... Das zieht sich ein bisschen durch, weil wir arbeiten am Schluss ja immer noch nicht an Flugzeugen da. Es ist gleich immer noch Umgebung, eine Lernumgebung, ist immer noch eine Lernwerkstatt in dem Sinne, wenn man so will, und noch nicht ein Hangar, wo man effektiv an Flüger schafft. Es zieht sich ein bisschen durch, das Theme, aber anyway, sobald dann Structure, ich würde sagen, Airframe Structure ist immer noch ein bisschen abstrakt, aber es kommt schon ein bisschen näher. Ja. Das habe ich cool gefunden. Aircraft Finishes habe ich lässig gefunden. Ja. Das Sprayen, es ist auch mega mühsam, ich habe keine Ahnung von dem Zeug. Und es ist es ist wirklich eine Kunst eigentlich. Ich bin nicht gut gewesen, aber ich habe es lässig gefunden. Ja. Das Beste habe ich gefunden, Electricity. Ich habe keine Ahnung gehabt, bevor ich da kam, wie die Schule, was ein bisschen grob gewusst, dass da eins putzt, wenn dann bald das Not anlangt. Mehr habe ich nicht gewusst. Und dann wirklich lernen, wie man das machen kann. Also das hat mir persönlich am meisten Spass gemacht und Erfolg zu sehen. Okay. Ja, so sieht es im Maintenance-Programm aus. Das passiert so in diesen 1,5 Jahren. Aber wo genau sind wir jetzt unsere Klasse dran? Wir haben jetzt letzte Woche das General abgeschlossen. Und das heisst, wir befinden uns jetzt in der Mitte des Programms im Airframe. Wir haben jetzt diese Woche angefangen und wir sind am Welden, also am Schweissen, und sind Electrical Systems am durchgehen. Also all die elektrischen Systeme, die man irgendwo im Flugzeug findet. Und da ist natürlich von Vorteil, wenn man Elektroniker gelernt hat und schon sehr vieles weiss über die Elektronik da, und das vereinfacht das Ganze. Zum Beispiel haben wir da ganz viele so Systeme auf kleinen Boards, wo man ein elektrisches System vom Flugzeug kompakt auf einem Board hat und man so das ein bisschen kennenlernen kann und Fehler suchen kann und sieht, hey, wie funktioniert das genau. Unsere Klasse ist jetzt gesplittet in 2 Gruppen. Eben eine Gruppe macht Electrical System, da bin ich dabei, und die andere befindet sich hinter den roten Vorhängen, in den Duschen, und da drinnen gibt es so Kabinen, wo dann Leute am Schweissen sind. Da gibt es ganz verschiedene Arten von Schweissen, wo wir da lernen und anschauen. Und da werde ich dann nächste Woche sein. Wir rotieren da immer eine Woche elektrisches System, eine Woche Schweissen. Und dann von Zeit zu Zeit gibt es andere Sachen, die da noch reinkommen. Ja, da sehen wir, hat es jetzt all die elektrischen Board mit all diesen Systemen drauf. Und das ist natürlich von Vorteil, wenn man Elektroniker gelernt hat, weil halt vieles schon bekannt ist und einem einfacher fällt und man muss nicht alle Zusammenhänge lernen und was wie aussieht. How's it going with electric? What's going on, man? We're just straight lining circuits. It's a good time. Yeah. How's electricity? Dude, it's confusing as heck, but it's good. It's making sense, but it's a lot. Every time you think you know it, it just like slaps in the face. Yeah, but it's good true. though. Yeah. How's it going with you, man? Are you getting it? He said it pretty good.
Das General ist mega viel Papierarbeit gewesen. Und das ist manchmal wirklich, dann hat man eigentlich Papierarbeit für die Papierarbeit gemacht, aber man nie wirklich so den Bezug zum Praktischen gehabt. Und da wir die Ersten sind, die ein neues Programm haben, wir machen das Ganze in 1,5 Jahren anstatt in 2 Jahren, haben wir am Schluss noch recht viel Material innerhalb von 2 Wochen gehabt. Das ist ein bisschen stressig geworden. Ich freue mich jetzt, das General abgeschlossen zu haben und jetzt vorwärts mit Airframe. Das ist viel praktischer. Also natürlich, es gibt zu allem, was man macht, gibt es Papierarbeit. Das ist einfach so, weil das Ganze ist standardisiert, wie auch immer. Nichts passiert ohne Papierarbeit. Aber wir schaffen jetzt wirklich etwas. Also es ist nicht nur Papierarbeit allein, sondern wir schaffen etwas und dann gibt es Papierarbeit dazu. Und das ist schön, wieder mal endlich etwas Praktisches zu machen. Das wäre es über die Mechanik. Das ist etwa das, was ich am wenigsten gerne habe in Spokane, sind die blöden Züge. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Ich bin mega dankbar, dass ich hier an Moody Aviation die Ausbildung machen darf. Und das ist nur möglich wegen all den Leuten, die mich unterstützen. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass das möglich ist. Das wäre es für heute, für Maintenance. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, kannst du einen Kommentar schreiben oder ein E-Mail. Ich bin glücklich, die Fragen beantworten zu können. Bis zum nächsten Mal.